משיח קראתו כפידים לפני קראתו מיעמוד ישלח לבחורי עם ישראל אשר רוחו יבחנו מים וגיד דבריו יראנו בכינור וחסי שמיים ואריות מכין לארץ מטר רמת צמיח הרים חציר נותן נביא מלאך מים נורא אשר יקראו לו בכבוד השם אכפת שלו ושוקע איש ירצה רוצה אדוני את יריה ואת המייחלים לחסדו שבחי ירושלים את אדוני עלני אלוהי יוכל לאמוק הקש ברוח אפיך נרמו מים ניצבו כמו נוזלים כפו תאומות בלב יממה אויב ארדוף אשיג החלק שלל תמלאם או נפשי יריק חרבי דורש אמו ידין אשפת ברוחך כסמו יצלת סכמך תשלח ארונך יוכל אמו קקש ברוח אפיך נרמו מים ניצבו כמו נוזלים כפו תאומות בלב יממה אויב ארדוף אשיג החלק שלל תמלאם או נפשי יריק חרבי דורש אמו ידין אשפת ברוחך נוער הגבעות זה בחורים שגדלו ממשפחות דתיות ורוצים לעשות את רצון השם באמת, בלי שום הסתרות, בלי שום מסכים. יושבים את הארץ באמת, בדרך התורה. הערבים רק מזיקים פה ורוצחים אותנו. אז עם ישראל צריך לשבת בעם ישראל ולא הערבים שצריכים לשבת במדינות שלהם בחוץ. בעיקר באים להרוס לנו ולהציק לנו מדי שבוע. המשטרה מגיעים לעצור אותנו, יש פה שטח צבאי סגור. אנחנו נשב פה, לא משנה מה יקרה ולא משנה מה יהיה. אנחנו נקים פה יישוב, נצליח, והמטרה שלנו זה ליישב ככה את כל הארץ, בעזרת השם. מדינות שהגיעו לטוטליטריות ולדיקטטורות, מתחילים בזה שיש איזה אויב חיצוני. I've been working in the field of human rights here in Israel and Palestine for about 23 years. It can be in the courts, it can be civil disobedience, and it can be accompanying farmers or shepherds to protect them from settlers. The settlers are a very varied group. Some of them are not violent at all, although they often nevertheless turn a blind eye when others are being violent. But some of them are more violent, and some of them are very violent. The most violent, perhaps, are the so-called Hilltop youth. صباح الخير. صباح الخير كيف حالك انت مبسوط؟ الحمد لله شكرا جزيلا انا اعرف اذا تروح وصلتوا مسايا. اهلا هاي المستوطن وين ساكن هناك والمستوطن هذا ساكن هنا الحين من عند طريق اللي بتطيع ريحه لحدنا هون كل المناطق من خط الون لحد العوجه كلها ممنوع علينا مش ممنوع علينا من الجيش او من الشرطه ممنوع من المستوطنين واي مشاكل شو بصير اذا انت تروح هناك؟ بيجوا بحجار ومع سكاكين وقبل كم من سنه كانوا بيعملوا مواسير بيلحموا بسكاكين في المواسير وقبل سنتين ثلاثه عند بين رومونيم وبين كوكب الصباح اجوا على راعي غنم وضربوه ودخل في المستشفى قعد يومين في المستشفى. Today we have a very right-wing government which supports the settlers. Doesn't matter to them whether the Israelis are acting legally or illegally, peacefully or violently. So the people that live up here are more or less the same population that attacked us very violently in April of 2017. The Hilltop youth are young ne'er-do-wells who've kind of dropped out of every system. They see themselves as being extremely religious, so that the Messiah will come and it'll be God's kingdom here. But they don't even respect the rabbis of the settlements. Who they are is a natural outgrowth of
what we've created here. Most of the other settlers and the police and the army, they all disown, they all reject, they all criticize these Hilltop youth. And it's very, in some ways, comfortable for them to say, well, we're not them, but they may be who we're becoming. אני עברתי לפה לפני איזה 2-3. אני רואה את העיזים, בונים, אם יש פינוי אז בונים מחדש, או כל דבר, מפתחים את הגבעה, בונים עוד בתים, מנסים כמה שיותר אם יש, נגיד, פיגוע או כל דבר אחר שערבים עושים, אז אנחנו צריכים לנקום, צריכים להחזיר להם, אנחנו יכולים. אז באים ומנסים לפגוע בהם כמה שיותר כדי שהם יבינו שלא שווה להם לעשות פיגועים. בגלל שאנחנו נמצאים בגבעה, אז אם נעשה פעולות כאלה, אז ירחיקו אותנו מהגבעה או כל דרך אחרת שתפרק את הגבעה. יש, אם גוי בא ונמצא לי בארץ, הוא לא מקיים 7 מצוות בני נוח, והוא גם רוצח יהודים, או עושה כל דבר אחר שאלים, או כל דבר כזה, ואז יש דין שגוי כזה מותר להרוג אותו. People who support some of these terrible actions can go to the Bible, they can go to the Talmud, they can find support for their values as well. But what these people have done is they've elevated above any other value the land of Israel. Killing is not always forbidden according to the Jewish tradition. Murder is. And how do you draw that line? But of course, it is murder when you throw a firebomb into someone's home. أحمد أنا وأقعد هنا. يوميتها كان يوم خميس 31/7/2015 الساعة 2:15 فجرا. شفت نار مولعة، دخن كثيرة ونار قوية. لما شفت قلت والله هاي دار بنت. هسا أنا توجهت لنا ناحية البيت. كان في البيت موجود اللي هو كان موجود علي، وكان موجود سعد، وكان موجود ريهام، وكان موجود أحمد. علي كان عمره 18 شهر. إشي يعني عن جد إيش بكشعر البدن، إشي ما حدش بيقدر يستحمله، إنك تشوف طفل زي علي ثلث جسمه مش موجود، ماكلته النار. كان يومها أصعب يوم بحياتي. هذاك اليوم كان يوم صعب جدا بالنسبة لي. أنا لحد هسه بنفسي مش متوقع أنا لحد هسه شيف عايش.
كان مشعل أحمد كان متخبي وراه كنباية على أساس إنهم ما يشوفوا المستوطنين، لأنه شاف إنهم اعتدوا على أمه واعتدوا على أبوه، شافهم بعينيه. 30 يوم עד היום הזה, בלי שום ראיות שהוצגו לבית המשפט. هم اعتقلوا أظن 28 شاب، بعدين خلوهم على 17، بعدين ردوا خلوهم على 4، بعدين خلوهم على 2، بعدين في آخر إشي خلوه على 1. هي جماعة تدفيع الثمن، هم هذول بيعتقدوا إنه هاي الأرض ملكهم، بس ما فشروا. هاي الأرض مش ملكهم، هاي ملكنا إحنا، وهم مستوطنين، هم اللي إجوا علينا، وهم اللي اغتصبوا أرضنا، هم اغتصبوا حقوقنا. I was typical American in the 80s. Then I happened to see a Rabbi Kahana came to our campus. And he made me think that there's something else I can do with my life other than just go to work and make money, and there's something else. That was a single fellow at 27 years old, and now I'm with 8 children and with meaning in my life. And I'm sure if I stayed in America, I wouldn't have had this kind of life. Rabbi Kahana saw the problem, and he identified the problem, and he gave an answer. The answer for him was to expel the Arabs from Israel. After 2,000 years of living under the Gentiles, we said, thank you, but no thanks. We've come back to our country. So now we've come back, and we have a people inside us who can turn it into Palestine through democracy, through babies and not bullets. And who can protest that? It's democracy. So there's a big contradiction between democracy and Zionism, because Zionism says it's got to be a Jewish state no matter what. So when some youth go out and do something against an Arab, I can't say it's wrong. I can't blame them. So if my girls went out and did something like that, I'm not going to condemn them. I taught them that they should self-sacrifice for their people and for their country. So they're doing it. You know, I'm proud of it. עצרו אותי ועוד 2 חברות שלי, והאשימו אותנו שזרקנו אבנים על ערבים. איזושהי חובה, כאילו, לעשות משהו מצד עצמך. אם היו עושים את זה, אם היו עושים את זה במקומי, הצבא, בתור מדינה, בתור איזה, לא הייתי מרגישה צורך, אבל... אם יהיה דברים פיזיים שאני אצטרך לעשות נגד הערבים, אני אעשה אותם. יש עניינים, יש עת שלום ויש עת מלחמה. במלחמה אז יש עניין לרצוח לפעמים, להרוג, מוות. In the Ten Commandments, it says, thou shalt not kill, you shall not kill. On the other hand, it says in the Talmud, if one comes to slay you, slay him first. So it's not like you never kill. You don't kill if there's no reason to kill. But if one comes against you, it's a commandment to kill him first. And now we have a land, and we have an enemy, and we have to get back to being the original Jew of the Bible, like David was, that knows when to kill and when not to kill. My daughter Rani got married. The one who made the shidduch, he was one of the fellows from Duma. So at the wedding, there was a lot of what they call Hilltop youth, because my son-in-law was in Hilltop youth, friends of the guy who introduced them. He's the guy who was a suspect. So we had a lot of Hilltop youth. In the middle of the wedding, some Hilltop kids, they took like a sign, and it happened to be one of the babies that were burned in Duma.
I don't cry for Duma. I don't cry for what happened. بهذاك اليوم انا طلعت على التلفزيون شفت عرس الحق تبعهم هذا، وهم يحملوا صورة علي، صورة طفل 18 شهر ويعملوا له بالسكين. بالنسبة لأحمد ممنوع، بالنسبة إلي أنا أعيط، ممنوع أبكي. كنت أطلع برا وأبكي. طب أنا لما شفت هذا المنظر صرت أبكي على علي وعلى أرهام وعلى سعد. إنه تطلع هاي العالم مستوطنين عاملين عرس كمان، يعني بتفاخروا وبتباهوا إنه إيش قتلنا طفل 18 شهر. وانت انا اروح اسبح. وانت انا اروح اسبح. اشد هذا الشعلوم. يا عبالي ادقوا هذا الشعلوم. لو كان هذا الطفل إسرائيلي كان جميع العائلة جميعها كان إيش لموها حطوها في السجن ومدى الحياة. بس هون عندهم بيتعاملوا بميزانين مش بميزان واحد. بقول لك هذا لا، هذا فلسطيني وهذا إسرائيلي، في عندهم إيش؟ عندهم محكمتين وعندهم قضائين. A Palestinian youth convicting of throwing stones can get a longer sentence than an Israeli convicted of murdering a Palestinian. אנשים שעשו את אותו מעשה בדומה, ששרפו את הבית, הם לא היו עושים את זה אם המדינה מלכתחילה הייתה מתייחסת לאויבים שלה בתור אויבים. ואני אישית, לי לא מפריע שתינוק ערבי פתאום מת לו, כאילו זה לא יותר מפריע לי שיהודים מתים פה, כאילו ערבים לא כל כך מעניינים אותי, הם חיים, הם מתים, אני מעדיפה אותם מתים. ואנחנו כיהודים לא עלינו לארץ ישראל בשביל לחיות ככל הגויים ובשביל הכל, חינוך כמו שלהם וצבא כמו שלהם, הצבא המוסרי, כאילו יש לתורה את המוסריות שלה. את זה קראנו. ככה נולד תג מחיר. כי הממשלה לא עשתה את מה שהיא צריכה לעשות, הממשלה לא נקמה באויבים. ואז כאילו זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד, שזה החיבור בין התודעה האנושית לתודעה האלוקית, שזה בעצם... אז יש יהודים שקשה להם לישון בשקט, יש יהודים שנשרף להם הלב, והם מוכרחים לעשות משהו עם המציאות הזאת. ורוצים להביא לאיזשהו שינוי, בקיצור, לא רוצים להמשיך לחיות בגלות, לא רוצים להמשיך לספוג פוגרומים ושואות, ולהמשיך להוריד את הראש ולהמשיך הלאה. זה שלך? אבל זה לא מהר. אבל יש פה מישהו שדבר עם זה. אנחנו רוצים פה מלכות. מלכות שאומרת שהעם ישראל הוא העם הנבחר. מלכות שתדע להגיב מול חילול השם, לעשות קידוש השם. וזה אומר בנקמה, זה אומר בהכל. שברגע שדם יהודי נשפך, ישפך פי 1000 מצד שני. שיהיה פה תגובה. למה? כי אני חושב שעם ישראל זה עם הבחירה. עכשיו לנו יש חוק אחד, שזה התורה. התורה זה החוק שלנו. ומה שמדינת ישראל, מה שהיא קוראת לעצמה, שהיא מגיעה ואומרת, אני מדינת כל אזרחיה, או מדינה דמוקרטית, שדמוקרטיה, גם הרב כהנא כותב את זה הרבה, שדמוקרטיה זה דבר שנוגד לגמרי את התורה הקדושה. זהו, כנראה הזכירו לרבנו, וזוכר את המעשה והציעו אותם פעם אחת מהמיטה ב' שנסו מגדור אוסטים למדבקה, או להפך, שנסו בשיפוע הר, ובין המשמעון שהגרה תתהפך.
ואז היו כולם מסתכלים. Embedded in the consciousness of the Jewish people is 2,000 years of oppression. For 2,000 years, we crave power. We crave to return to our homeland. We prayed day after day to return to our homeland. And finally, we got what we asked for. The Torah is telling us, someday you're going to have a state. And is warning us, you must be different. Psychologists tell us that if you are beaten as a child, you are more likely to beat your own children. I don't know if there's been anybody in history that's been beaten as much as the Jewish people. So it is natural for us to repeat on others what was done to us. But the Torah, according to Hirsch, is saying, no, you have to defy human nature and be different. It's not easy. Perhaps we have to have understanding how difficult that is. But as a rabbi, that's what I think our task is. These people can be extremely violent, and of course, if Palestinians are alone, it's even worse. We don't recognize international law as applying in the occupied territories. So these people are unprotected. They neither have the protections of being part of the democracy that makes the decisions here, nor do they have the protection of international law designed to protect an occupied people, and they are therefore totally dependent on our beneficence, on our goodwill, on our sense of morals. The very existence of the settlements is a violation of the individual and collective rights of some other collective, the Palestinian one, and therefore it is violent. The more extreme you are, the more violent you are. We know that the more nationalistic extreme you are, the more militia-like you become. This is one level. The other level is there is a deep, not so hidden, quite overt, philosophical trend within religious messianic Zionism that promotes violence. Israel is not a normal country. We're the only country in the West who has a permanent conflict with its region, a permanent conflict with the Western democracy, and a permanent conflict from within. In a situation like this, that the political system fails, people outside of the political system, the off-Broadway of politics, becomes more extreme and activist and try to force the system. So all of a sudden, every idiot at the top of the hill takes a flag, stick it down, and all of a sudden, that's the new border of the country. So you do not have a governmental top-down strategy. You have hill kids bottom-up tactics, and the accumulation of all of their tactics becomes, unfortunately, the national strategy. So they're insignificant in numbers, they're insignificant ideologically, they're insignificant even as a crime gang. They are very significant by dictating the government a de facto policy, which is wrong. לחיות כמו יהודים גאים, כמו דוד המלך. עין תחת עין, נקמה זה מושג שחוזר על עצמו כמה וכמה פעמים בתנ"ך, בספר תהילים, זאת מצווה.
أنا قاعد بعلم في أحمد إنه أنت الانتقام مش إلك يا أحمد، إنك تروح تقتل هذا ما إلك فيه. أنت انتقامك منهم بس إنك تنجح وتصير إشي، تصير إنسان رمز، تصير قائد، تصير الناس جميعها تقول أحمد دوابشة.